All right. Yeah, I'm Chef Amanda. I've been working with Crafted Hospitality for 5 years now. Started as line cook making salads, and now I'm a sous chef here at Craft with my buddy Chef Jose. Sí, buenas, mi nombre es Jose Esteves. I've been at Craft for like 8 years already. Started as a dishwasher. I'm a new sous chef now, so Craft Hospitality gave me the opportunity to step up, and we really highly appreciate it for that. Yeah. All right. So is it okay if we get started on everything? Yeah, I think it is. All right, we're gonna get going. Okay, so today we're gonna teach you how to make some roasted cauliflower tacos. We were trying to keep things vegetable focused to make a nice healthy snack. You can use a lot of the stuff that we're going to teach you right now. You can use it with other vegetables, right? If you don't like cauliflower, you can use it with broccoli. You can use it with summer squash. You can do whatever veggies you want. If you wanted to do potatoes, you could do that, you know? So we're just teaching you the technique, and you can apply it to whatever works for you and your families at home. Sí, buenas, vamos a enseñarles cómo preparar unos tacos bien saludables de cauliflower. Pueden hacerlo con cualquier otro vegetal que quieran, pateros, brócoli, lo que sea necesario y lo que sea más conveniente para ustedes. Yeah. All right. So let's get started. First, we're going to talk about the ingredients that we're going to be using today. So we're going to do a spiced roasted cauliflower. We've got our cauliflower, and we've got some taco seasoning. You can make your own at home if you want to, or you can buy it from the store. If you want to make it at home, cumin, chili powder, garlic powder, oregano, and onion powder. It's super easy, but yeah, you can go to the store and buy it there too, whatever makes your life easy. So that's what we're going to be using for our spice roasted cauliflower. We've got some tortillas. We've got some cabbage, radishes, and cilantro to make a nice coleslaw. And then we're going to do some pickled red onions for you. All right, so we're going to start off with the roasted cauliflower, and Chef Jose is going to take it away. Sure. Sí, bueno, le vamos a demostrar cómo pueden cortar el cauliflower sin ningún inconveniente. Lo agarran, un cuchillo mediano, lo cortan por mitad, la mitad otra vez. Le quitamos el centro del cauliflower, los stems. Una vez que lo tengan así, vamos a romper las piececitas bien cortas, y we're going to put it in the bowl. So, una vez que lo tengamos todos, allá, vamos a seguir, haciendo lo mismo con todo. Lo cortamos y lo vamos a romper en pedacitos bien pequeños o normales, como ustedes quieran. Una vez que tengamos todo eso. Yeah. All right. So like Chef Jose was saying, you want to take the stems out, and you want to try to make your cauliflower about the same size, right? So that it all cooks the same way. If you have some pieces that are very small and some pieces that are very big, it's going to be really uneven when you cook it. So yeah, that's how we're cleaning our cauliflower. Then we're gonna, excuse me, we're going to spice it up a little bit before we roast it. So we've got some olive oil over here. Can use about 2 tablespoons, enough to coat all of your cauliflower. And then salt, just a pinch, and the good stuff, our taco seasoning. All right, can mix it with your hand, mix it with a spoon, or if you're feeling fancy, you can toss it. All right, so then we are going to roast our cauliflower on a sheet tray. We're going to cover it with tin foil so that we have less dishes to do later.
Si no tienen un sheet tray en la casa, muchas personas no tienen un sheet tray, pueden usar de los pens que venden en los grocery stores o en el supermercado y funciona igual. Y una vez que terminen, a la basura. Exactly. So, no dishes. Yeah, you can use one of those aluminum pans or you can just use a regular frying pan. Any of these things will work. It's easy. All right. So, como pueden ver, lo vamos a poner el cauliflower en el sheet tray o en el pan que tengan en la casa. Vamos a precalentar el oven por 375 y lo vamos a poner en el horno. Lo dejamos en el horno por un buen rato para que tome color y se ponga suave. Yeah. So we're going to start. We have our oven set to 375 degrees. We're going to leave the cauliflower in for about 10 minutes and then take a look at it. If it's nice and brown and soft, then we're going to take it out. If it's not, then we're going to leave it in for a few more minutes. While that's going on, we're going to get. Oh, yeah. Does anybody have any questions so far? ¿Alguna persona tiene alguna pregunta? Okay. All right. Guess not. If anybody does have questions, feel free to stop us. Wait, what does that say? Sorry, what did you video? Oh, yeah, sorry. Okay. So while your cauliflower is cooking. Wait, what? Oh, okay. Sorry, I'm in a kitchen all day. I don't use Zoom a whole lot. Oh, wait, we have a question, or is that a wave? Lady Vina, do you have a question? Yes. Can you repeat the ingredient you put on the cauliflower for seasoning? Sure. ¿Quiere Thank en you. español o en inglés? Como prefieran, en español está bien. Ok, los ingredientes para el cauliflower vienen siendo sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo, un poquito de orégano y un poquito de cumin. Todo eso. O puedes comprarle el taco seasoning, que ya lo venden en los grocery stores hecho. Ok, está bien, gracias. Comino también. De nada, corazón. Good No hay problema. afternoon. I got a question. Yeah, I just came late. I'm sorry, but I was in another meeting. But this one looks so good. Thank you very much for the time. And my question is, this recipe works for any kind of vegetables, or you recommend just broccoli or cauliflower or any kind of? You can use any vegetables that you want, whatever you're finding at the grocery store. You know, veggies change from season to season. You know, we're about to start getting all sorts of delicious spring vegetables in that you can use. In the summer squash, zucchini would be really nice. You know, you can use whatever you find that looks good and healthy, whatever your kids will eat. You know, it's more about the technique. Yeah, that was my question about, because I think I'm going to get crazy with my kids trying something new. Thank you. Yeah, we thought maybe cauliflower would be an easy one for the kids. Some kids won't eat green stuff, but you know, yeah, you can use any vegetables that you want. Do you think I can use the kabocha? Yeah, Yes. definitely. Okay. I think that would be delicious. Kabocha. Yeah, thank you very much. Yeah, perfect. Yeah, so yeah, this whole recipe is easy to adapt to whatever you want, all of the different parts of it. So yeah. All right. Any more questions before we continue? No? Okay, we're gonna keep going, and then we'll stop again after the next part to see if anybody's got any stuff going on. All right, so while your cauliflower is in the oven, we're gonna teach you how to pickle. All right, so pickling is a great way
to preserve veggies. We are going to be pickling red onion right now, but you can use this method for any vegetables, right? And then you can keep them in your fridge for months, right? Yeah, it's super easy. Yeah, that's that. Sí, como pueden ver, le vamos a demostrar cómo hacer pickle vegetales. Es una receta bien fácil y pueden preservar los vegetales por mucho tiempo en el refrigerador. Cualquier tipo de vegetales que quieran hacer, no tiene que ser solamente la cebolla que vamos a utilizar ahora, pueden ser cauliflower, zanahoria, pickles, cualquier tipo de peppers, ajíes, cualquier tipo de vegetales que puedan querer para hacer su pickle, lo pueden utilizar. All right, so like I said, today we're going to be doing pickled red onions. So here's what you're going to need. I call this a 3-to-1 pickle recipe because that's the ratio. You're going to use 3 parts water, 2 parts vinegar, and 1 part sugar, right? Say that. Sí, bueno, la receta que vamos a utilizar es bien fácil, como dice la chef Amanda, es 3, 2, 1, 3 copitas de agua, 2 de vinagre, 1 de azúcar. Yeah. So for pickles, you can use any kind of vinegar that you want or whatever you have in your house. Today, we are using red wine vinegar, but you can use distilled white vinegar. You can use rice vinegar. You can use anything that you have around the house, except for balsamic. Don't use balsamic vinegar. It'll taste really, really different. But anything else, A-okay, whatever you've got around. So first, what we're gonna do is combine all of our ingredients in a small pot so that we can let it boil. All right, so. Can you repeat how many is the quantity of if Yeah. it? All right, so today I've got 1 cup of water, half a cup of vinegar, and a 1/4 cup of sugar. Sí, como pueden ver, como ya les demostró, tenemos unas 3 copas de agua, Yeah, 1 cup. 1 cup, Yep. una tacita de agua, 2 de vinagre No, y half a cup of vinegar. media copa de vinagre y 1/4 de copa de azúcar. Yeah. Pueden utilizar azúcar blanca o crema de la que tengan en la casa. No tiene que ser necesariamente blanca. Yeah, Enciendo que no sea azúcar en polvo, está bien. that's right. All right, and then we're also gonna do a little pinch of salt. All right. So that's gonna go on the stove. All right. Como pueden ver, ella lo puso en la estufa hasta que llegue a un poquito hirviendo. No tienes que estar hirviendo demasiado caliente, porque entonces en vez de picar los vegetales, lo que vamos a hacer es que lo vamos a sancochar, como digamos en español. Yeah, yeah, so we're gonna let it come to a simmer. It doesn't have to come to a full boil to pickle your veggies. So for our onion, we're gonna cut it in half and then in half again. So we've got quarters, and same way that we did with the cauliflower, we're gonna cut out the middle. When you're working with vegetables like this that are round, you always want to keep it flat side down so it's not rolling around on you and you don't chop off your fingertips. Sí, como pueden ver, ella agarró la cebolla, la cortó por mitad, en quarters, y le cortó la parte de abajo del centro, porque ella quiere que los vegetales, cuando estén trabajando con vegetales que sean redondos, que estén flat en el cutting board o lo que estén usando para cortarlo, así no se mueve mucho y no se pueden cortar los dedos cuando estén haciendo el producto. Yeah, we like having our hands, right? We don't want to ruin them. Okay. Yeah, we need them. Okay, so then we're gonna start to cut our onion into strips. Como pueden ver, ella empezó cortando las cebollas en tiritas finas.
tiene que ser necesariamente súper fina, como Yeah. ustedes prefieran. All right. So we've got our thin strips of onion. All right. We're gonna put all of that in a mixing bowl. You can break it up a little bit with your fingers. All right. Okay, so we've got our bowl of onions. En una pequeña taza tenemos todas las cebollas, como pueden ver. Solamente estamos esperando que el pickling liquid venga a un simmer o un boil que esté un poquito caliente. No tiene que hervir totalmente. Sorry, I'm not simmering yet. I need 1 minute. While we're waiting, does anybody have any questions? Can you repeat the taco seasonings to make at home? Yeah. Tacos, you prefer me to answer in Spanish or in English? Whichever one. I talk both. Oh, very good. Taco seasoning is a little bit like 2 teaspoons of cumin, salt, garlic powder, onion powder, a little bit of black pepper, and if you have like little spice in your house, you can use paprika, maybe a little bit of chili flakes, chili powder, whatever you prefer. Yeah. It's very versatile, and you can buy it at the store too if you don't want to make it at home. Yep. All right. Okay, so that vinegar. All right, so our liquid is hot. We're gonna pour it over our onions. That's it, done. We're gonna set them to the side and let them cool. Don't put them in the refrigerator when they're still hot like this. Just leave it out on your countertop to cool down. Como pueden observar, ella puso el líquido encima de la cebolla. No lo pongan en la nevera porque para el proceso de pickling, solo lo ponen fuera de la nevera, por ahí, donde no moleste, hasta que venga a la temperatura normal. Do you have to use regular sugar? No, It can be black sugar, yeah, you brown sugar. brown sugar. You could use honey if you wanted to. It's just to give it a little bit of sweetness, because otherwise it's like, whoa, vinegar, you know? The monk fruit powder, the monk fruit, Monk fruit, I don't know what that is. the sweetener. Oh, yeah, I'm sure Yes, you can could use that. Yeah, use that or stevia, or if you're looking for a sugar-free option, yeah, you could definitely use some sort of sweetener. So if you, You might need to adjust how much you're using, yeah, that's what I was gonna because I say. know some of them, they taste a little bit different, but you know, after you make the liquid, just taste it a little bit. And if you need more or less, you can change it. All Thank right, of course. You're welcome. Anybody else? ¿Alguna otra pregunta? So All when you right. do 3 parts water, 2 parts vinegar, and 1 part of sugar. Yeah, so that's the way I remember the ratio. And that way you can do as much or as little as you need, right? We only did a small one here because we were only pickling 1 onion. If you have more stuff that you want to do, obviously make the recipe bigger. And you can do different vegetables all at the same time. Yes. Yep. You can use the same pickling liquid for different vegetables. Yeah, And when you put them in the fridge, you can put them in a mason jar and just close it. you can do it in a mason jar. You can do it in like a plastic takeaway container. Anything that has a lid on it, and they'll stay good for 5 or 6 months. Just make sure that you're using a clean fork or spoon when you're going in and out, to stop any bacteria from getting in. All right. You need to leave with the water on?
Yes, sí, tienen que dejarlo con el agua, con el pickling. Okay. Okay. All right, so now we're gonna check on our cauliflower and see how close to done it is. Oh, and it's done. Yay. Como pueden ver, tenemos el cauliflower, salió del horno. Tiene un color bien bonito, marrón, y está bien suave. Yeah, we might have burnt the other one a little bit. I'm so sorry, guys. But that's okay. We had a backup. We got Yeah. entertained with So you guys. here's the lesson. Always set a timer. Okay, so our cauliflower is ready. While our onions are cooling down, we're gonna make a nice coleslaw to go onto our tacos. So Jose with the cabbage. Sí, pues, como pueden ver, tenemos un repollo rojo. No tiene que ser rojo necesariamente. Puede usar el verde o cualquier tipo de cabbage que quieran usar. Puede ser Savoy cabbage, que es bien curly y bien suave también. Lo vamos a cortar en la mitad, el proceso. En la mitad otra vez en quarter, ¿verdad? Le vamos a quitar el centro para que esté flat y no nadie se corte un dedito por ahí, con mucho cuidado. Y como pueden ver, con un cuchillo o con cualquier otro grater que tengan en la casa, si no quieren utilizar un cuchillo, lo vamos a cortar en strips, bien finito. Y nos aseguramos que no se corten los deditos. So, no tienen que cortarlo todo completo para que nadie se corte un dedito o la mano. Muchas personas no lo van a cortar como yo lo estoy cortando, un poquito rápido, o como les dicen, el claw like this. Como dicen, pero asegúrense que si lo están cortando, por lo menos que pongan la mano así y el cuchillo siempre le roce la parte de encima del dedo, no de la uña. Así no se cortan las uñas o la punta de los dedos. So, al pasito, con calma, cortamos todo el cabbage. Okay. Lo vamos a poner en un bowl. Y dejamos que el chef Amanda le explique el proceso. All right. Ahora. So we've got our cabbage. This is the base for our coleslaw. Today we are going to be adding radishes and cilantro. But again, you can use all sorts of different vegetables. You can use carrots, you can use turnips, you can use cucumber, you can use apples. You know, the cabbage is important, but the rest of it, you can make up as you go. Hard vegetables are better. I chose radishes because they're nice and peppery, but whatever you've got available at home. So with our radishes, you can cut off the tops. The greens are also edible. So you can save these, you can saute them like spinach. You can use them in a salad. They're delicious, also very peppery. Oh, that's not what I want to use. So we're gonna cut off the tops. We're gonna leave this root on, right? So that when we go to do our box grater, we have something to hold on to and you're not getting your fingers caught. Oh, never mind, I'm not holding on to it anyway. But it's a good theory. So we're gonna grate up a couple of radishes. But like I said, you can use carrots, apples, whatever you want. Woo. Como pueden Sí, ver, my finger. Chef Amanda está utilizando radish. Pueden utilizar manzana, zanahoria, zucchini, cualquier otro de vegetales que puedan usar. Si tienen alguna pregunta. Is that the smallest size on the shredder? Yeah, you can use only because the radishes are so small. You can use the bigger side also. If you've got like a carrot or something like that, I think the bigger one is probably easier.
Eso, como pueden ver, ella está shredding todos vegetales. El tamaño, como ella dijo, depende del tamaño de lo que estén utilizando. Si zanahoria pueden utilizar un size más grande o como ustedes prefieran. Yeah. All right, so we've got our radishes added to the bowl with our cabbage. Le agregamos el radish junto con el repollo en un bowl. All right, and then we've got our cilantro. So cilantro, we don't need to pick the leaves off. The stems are also very flavorful. So we're gonna take some of that and just give it a rough chop. Como pueden ver, estamos utilizando cilantro. No necesariamente tienen que coger todas las hojitas, pueden utilizar el stem, tiene mucho sabor. Y ella está haciendo un rough chop. Pueden cortarlo, no tiene que ser necesariamente bien finito o pequeño. Y lo vamos a agregar al bowl con los otros ingredientes. All right, so we've got our radish, our cabbage, and our cilantro in the bowl. Now, we're gonna add some salt, just a pinch. And then you wanna use an acid. You can use vinegar. You can use the pickle liquid that we just made for the onions. You can use lime or lemon, whatever you have on hand. I'm gonna use the pickling liquid from our onion. Como pueden ver, ella dice que necesitamos un poquito de ácido para el dressing. Pueden utilizar el pickling liquid que utilizamos de la cebolla, el líquido. Pueden utilizar limón, pueden utilizar cualquier otro tipo de ácido que quieran. All right, and we're just gonna put a couple of spoonfuls over the top. Like 3 tablespoons about. So, yo utilizo como 3 cucharaditas del líquido con el que cocinamos la cebolla. Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Con una cuchara bien limpia, con un fork, we're going to move it around. Lo vamos a mover, a mezclar. Y si prefieren ponerle más sal o más pimienta, ya eso es de acuerdo a su preferencia. Si quieren agregar zanahoria, otro tipo de vegetal también al coleslaw, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Y este es el resultado final, como se ve. Yeah. All right, let's taste it and see if it needs anything. Okay. Maybe a little bit more A salt. little bit more salt. That's delicious. And we're just going to move it again. Vamos a mezclar un poquito más y le agregamos un poquito más de sal. All right, cool. So that's our slaw. We're gonna put that aside. We're almost done. Now we're gonna get our tortillas nice and warm. And then today we're gonna be using Greek yogurt instead of sour cream. But either work. Greek yogurt has all those good probiotics in it. It's healthy. And it tastes pretty much the same as sour cream. But whatever you've got in your house works. We have some cheese with us also. If you want to use some shredded cheese on your tacos. Adding to it. Si quieren pueden utilizar Greek yogurt o sour cream. Muchas personas prefieren sour cream, otro Greek yogurt es un poquito más saludable, diríamos. Y es bien delicioso. Yeah. All right. Here, want to warm up some of these tortillas? So, lo que vamos a hacer, vamos a poner un sartén y vamos en la estufa, vamos a calentar la tortilla o si quieren pueden utilizar un microwave o el que tenga un calentador en la casa, un hornito pequeño, pueden utilizarlo también. Yeah. If you're doing it in the microwave, you can take a paper towel, get it wet, and put it over the top to stop your tortillas from drying out. Si van a utilizar el microwave, como dijo Chef Amanda, pueden utilizar una servilleta
húmeda, ponerla encima de la tortilla para que la tortilla no se reseque demasiado. Si tienen alguna pregunta. Any questions? La ensalada para qué es? Es cuando ya está la la coliflor. Sí, la ensalada la vamos a poner cuando ya como garnish para los tacos. Como siempre nosotros los hispanos le ponemos cilantro, un poquito de repollo, lo que sea, lechuga. Estamos utilizando como si fuera la lechuga o el cilantro. Pero simplemente que está todo mezclado junto. Gracias. And you can add things like jalapenos. You can make a salsa with tomatoes. You know, this is all the same idea. Si quieren también pueden agregarle jalapeños, lo que prefieran, cualquier tipo de vegetal que prefieran. Disculpe, esta receta la va a subir en el WhatsApp. Sí, ponerme en WhatsApp. Sí, va a estar en el website del restaurante, la receta. Podría poner el nombre para que entre ahí, porque como entré tarde no escuché todos los ingredientes. Disculpe. El website. Sí, yo también quisiera que nos dieran los ingredientes, aunque sea solamente una lista de ingredientes. ¿Los podría repetir si es tan amable? Claro, los ingredientes bien rápido, antes de que empecemos a ensamblar el taco. Vamos a utilizar el cauliflower que tenemos aquí. Lo cortamos por mitad, le quitamos el centro, aquí con un cuchillo, ¿verdad? Y los vamos a pedacitos bien pequeños. Una vez que tengamos los pedacitos bien pequeños, lo vamos a poner en un bowl o una taza bien grande. Vamos a utilizar el sazón, que es para los tacos, lo puedes comprar hecho o puedes hacerlos en tu casa. Es un poquito de cumin, orégano, ajo en polvo, cebolla en polvo y sal. Se lo ponemos con un poquito de aceite de oliva o los cauliflower, lo mezclamos y lo ponemos en un sheet tray o en un lo que utilizamos para hornear, los cuadraditos esos que venden en el store, los pens, 5 o 10 minutos en el horno a 375. Te mantienes chequeándolo para que no se quemen. Una vez que estén suavecito y con color doradito, puedes sacarlo. Vamos a utilizar un repollo para el coleslaw o la ensalada. Cortamos el repollo bien pequeñito, en tiritas. Vamos a cortar el cilantro, rough chop, lo agregamos. Hicimos pickled onions, que viene siendo la cebolla. La cortamos en 4 tiritas bien finitas. La ponemos en una taza. El líquido que tiene es 3 tazas de agua, 2 de vinagre y media taza de azúcar. Lo ponemos en la estufa hasta que hierva un poquito y lo ponemos por encima de la cebolla y la dejamos que se enfríen. No tiene que ponerla necesariamente en la nevera. All right. Any other questions? Gracias. De nada. Gracias por participar. All right. Está bien. Yeah, now we're going to build our tacos. Como pueden ver, vamos a empezar a ensamblar los tacos ahora. Vamos a utilizar el Greek yogurt o el sour cream, lo como prefieren. Una cucharadita, ¿verdad? Muchas personas lo hacen así. Yo prefiero del lado al revés porque es más fácil para ponerle en el taco. Yeah, So he's right. you just spread it out in the middle, right? So a lot of people, muchas personas lo hacen de la otra manera. Siempre hay alguien diferente. Hay que hacer la diferencia, como dicen. Lo ponemos en el centro del taco. Si quieren usar sour cream, no hay ningún problema. O la crema Daisy, como se llama en español. All right. Una vez que tengamos esto, tengamos los tacos, la chef Amanda va a poner el cauliflower. Yeah, so here we've got our cauliflower hot from the oven.
Nice and brown, smelling good. Y recuerden que con un cauliflower y aproximadamente le daría como 12 tacos o un poquito más, depende del tamaño del cauliflower. All right. Here we go. And we've got our slaw. Tenemos la ensalada para los tacos. Ponemos encima del cauliflower. No tiene que ser necesariamente poquito, como ustedes quieran, como prefieran, la cantidad. Vamos a agregarle las cebollas que tenemos, que la chef Amanda hizo. Tiene un color rojo bien bonito y bien suave. Vamos a poner some pickled onions on top of it. Right? Yeah, they look bright red, very beautiful. All right. There we go. Those are our tacos. If you still have some leftover cilantro, you can put some more cilantro on top. Y si prefieren, algunas personas pueden agregar queso. No tiene que ser necesariamente. No cheese for me. No cheese for you. So, vamos a hacer 2 tacos con queso y otros sin queso. Where do we go to pick Dos tacos con habanero y 2 con salsa roja. Exactamente, bien picoso. Y yo con salsa verde. Salsa verde, mejor todavía. Yeah. Mucho mejor. All right. Si tienen alguna pregunta, como pueden ver. Delivery. Really good. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Yo sé, están ocupados ahorita. Estos son vegetarianos, tienen, digamos, el valor nutricional. Si alguien está buscando el valor nutricional, yo sé que tiene mucha fibra, yo sé que ahí están los carbohidratos. ¿Ustedes creen que tenga algo de proteína el coliflor? Oh, if it has protein? Not really. No. Greek yogurt has Yeah, protein. the The Greek Greek yogurt yogurt. has the proteins that you need. And if you use cheese, that'll have some protein also. Or if you want, you can put beans on this if you want to get some protein that way. You can use refried beans from the can, or you can cook them yourself. That's a great source of protein. Tofu also, if you want it to be vegetarian, and up the protein a little bit. Thank you. You can cook the tofu the same way that you do the cauliflower. Yeah, and that's gonna be a complete meal. I was wondering if the cauliflower had some kind of protein, because sometimes we don't know about the vegetables if they have some protein or zero. So thank you for answering my question. Of course. Si me permiten, la coliflor tiene 1.9 de proteína y si no me equivoco, todos los vegetales tienen un porcentaje pequeño de proteína y si comemos variedad, pues estamos comiendo la proteína que necesitamos, proteína vegetal que no nos intoxica y nos nutre mejor. Pero espero que les sirva la información. Gracias. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra Les falta su limonada. They're pretty good. The Yeah, only thing we need is delivery. delivery? That will be. We're working on it. We're working on it. it. Yeah, $5 delivery fee though. We need a bike first Yeah. to do the Uber Eats. All right. ¿Alguna otra pregunta? Yo felicitarlos solamente porque realmente fue fácil y veo que son muy limpios porque estaban limpiando cada momento la tabla o la mesa.
Oh, muchas gracias. Felicidades. Aquí donde trabajamos siempre mantenemos todo bien higiénico y asegurarnos de que las personas le damos el 100%. Gracias. You're welcome. ¿Podría poner la dirección del restaurante? La dirección del restaurante es 40. Yeah. 43 East 40, la dirección del restaurante es 43 East 19th Street, New York, between Park and Broadway. ¿O están en Nueva York? Sí, Yeah. pueden venir a visitarnos cuando deseen. All right. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Disculpe, tal vez ¿cómo se llama el restaurante? El restaurante se llama Craft New York. ¿O Craft New York? Sí. Ok, gracias. Craft New York pertenece a Chef Don Colicchio con Top Chef. Y lo puede ver en Bravo TV. I know, I follow him. Ok, perfecto. Gracias. Muy Gracias. buena presentación. Gracias por su tiempo. ¿Seguirán dando más talleres? Pero de carne ahora. En un futuro puede ser que haremos de carne diferentes, proteínas, para que las personas tengan algo diferente. Pero hay que planearlo. Lo suben igual, por favor, para que podamos entrar con ustedes. Ok, muchas gracias. Vente. Buen día. All right, guys. Well, Bye. thank you all so much for joining us. We had so much fun cooking for you, with you, teaching you some stuff,